Чатик, вечер добрый. Как у кого сегодня с настроением? У меня сегодня настроение за 5 минут, ну ладно, не за 5 минут, за минут за 10 успела резко подняться и резко опуститься. И все благодаря погоде. Я просто увидела лопаты, красивый снег. Так обрадовалась, короче. Думала, сейчас соберусь, побегу на улицу. Мне как раз в магаз надо было сходить. Думаю, как раз снежок язычком половлю. Пока я собралась, короче, снег превратился в дождь, и я никуда не пошла. Как-то так. И живем. Поэтому мое новогоднее настроение будет Хогвартс. Сегодняшним уютным, теплым вечером. Где мой Хогвартс? Какая кошка. Боб Уизли. Блин, реально так похож на Уизли. Когда вот это вот одет как попало. Всякое лохмотье. Приветики. Так, а что там у нас по заданицам интересного есть? Ой, это мы в гостиной Слизерина, да? Я вчера же сюда попала. Рыбки, все дела. Так, ладно, что по заданиям? Летные. Траумные ключи. Так, а я хотела что-то... Кстати, а что у меня по шмоткам? Надо продавать или же не нужно? Мне, по идее, не надо продавать ничего. Я как раз продала, по-моему. Так. А что за... А что значит глазик? Давайте, наверное, по заданиям пойдем потрендим с вот этой вот подружкой. Я, если честно, не очень хочу сейчас летать, но... Ну, посмотреть как минимум можно. Кстати, тут нет. Ладно, может, показалось. Я бы с ней тогда поговорила. Вдруг у нас бы получилось пройти испытание с первого раза. Потому что если получится, то отлично. Если нет, то как бы пошла на задницу. Если нет, то пойдем по основному квесту, который я планировала уже. Можно было телепортироваться, но так слишком быстро. Бля, мне интересно, где мне найти надо будет 50 вот этих вот листов в самом Хогвартсе? Вообще не представляю, где их брать. Мне казалось, я так много уже нашла. Там еще до того, чтобы много найти, еще так много надо. Это она куда ведет? Стоп, а кто тут? Ой, тут вот эти вот. Ой! А можно как-то взаимодействовать? Ой, нет, ты что делаешь? Не надо так. Но, а как-то взаимодействовать нельзя с ними? 「Прописываем». 「Прописываем».  – 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
Не, а там вообще походу нельзя никак. Ладно, пока мы еще не можем с ними взаимодействовать. К сожалению. Но очень хочется. Revelio. If it isn't Slytherin's newest broom talent. Ну, а здесь женская звезда полета. Hello, Imelda. Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Ну так и шарфик, и кофточка, тут стиль такой. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Slytherin. Can you tell me more about these courses? Stalling, 5th year? Fine, I'll humor you. This course demands focus. Requires you to anticipate speed and height before every turn. The others test stamina. 3 courses in all, built ages ago by former students. Since Black cancelled Quidditch, it was these courses or nothing. I made them popular again. Got the whole school hungry to compete. So, let's see what you've got, 5th year. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Success. This'll take some getting used to. Боже, как мне тяжело всегда давалась вот эта вот херня. Did it. Excellent. This is rather fun. Так, ну первый раз вообще там самый простой, по-моему. Дальше будет вообще жопа полная. Для меня так точно. Success. Да лети давай.
Did anyone else see that? Всё. Даже со штрафом мы отлично долетели. Я считаю. С тем, как я криво летаю. Ugh, that's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Мне не нужно твое выражение. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Ты кому там вызов хочешь бросить? I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. I'd like to shop in the Что? hamlet. I'm too afraid to venture out alone with all that's going on. Sometimes I wish I needed a new wand. Отменить. Отменить, я сказала. Ушли отсюда. I could open wand boxes all day. Мы уходим отсюда. Я пойду метлу себе лучше куплю какую-то. Метла вот нам пригодится. Нет, там сначала вроде бы улучшение надо покупать, а потом только метлу. One never knows when to start. Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? No, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to Отлично. address the issue of altitude as it relates to speed. Потом купим, когда уже полностью квест не закончим. Так, я хочу пойти по основному заданию сейчас. Это нам... Скажите, пожалуйста, куда это нам надо? Угу. Блин, далековато, конечно. Ладно, я думаю, мы просто полетим, да и все. It's such a relief that the goblins are gone. Get your daily profit. Can't imagine.
Так. Ага, здесь еще нельзя метлу достать, да? Ладно, хорошо. Где можно? О. A castle. Must have been quite stately in its time. Ой, эти шары мне ж тоже полопать надо. Wonder who lives here. Так, а еще есть тут шарики или нет? Я больше не вижу. О, кстати, вот здесь вот можно спуститься, чтобы Shane Bardolph thought dark magic was the потрындеть с этой answer. милой I reckon женщиной. Rookwood played a hand in his disappearance. Внимание, тапиройки, будьте осторожны. Ой, я думаю, нам задание дадут на тапироек. Excuse me. Did you say something about Bardolph Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph, only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. Why would Bardolph want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rookwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. Do you think Bardolph may have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive, or worse. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Revelio. Так. Upper Hogsfield is being terrorised by Ranrock's loyalists. It's not right. Madame Beaumont, might I speak with you? Yes? What about? Mrs. Sprottle told me a little about your brother's disappearance. Oh, dear Dorothy. She'd go looking for Bardolph herself if she could. Блин, не помню даже этот квест. She mentioned dark magic in even the Ashwinders. Despite my repeated warnings, Bardolph's been experimenting with dark magic near the edge of the forest. I thought perhaps he'd get it out of his system and it would gradually stop. But then one day, he didn't come home. Could Bardolph have run off? No, he'd never leave me here alone. He did speak of going to talk with Victor Rookwood. That worries me almost more than his attempts at mastering dark magic. Rookwood is as dangerous as Ranrock, in my opinion. Is there anything your brother took with him that might help to track him down? Only his satchel, journal, and a woolen jumper I knitted for him. That's all I can recall. I'll let you know if I see or hear anything about him. Thank you. How kind. I'd be so grateful to learn where he is. I know in my heart he's out there. Do be careful. Что она What продает? do you have for sale? Bardolph,
Where are you? I'll not give up hope. А я не могу ей мех дворняг продать? Marvelous. I could always use more of these. Thank you for passing through. Brown Rock's loyalists are a menace. Revelio. Done. Мне интересно, у вас что, вообще ничего нету? Должна же быть хоть какая-то бумажечка, что ли? Вообще какие-то странные. О, тут хоть сундук какой-то имеется. Excuse me, Mrs. Sprottle. Any news on Bardolph Beaumont's disappearance? Afraid not. I've spoken with Claire, still worried sick about her brother. He was last seen heading towards the forest with one of Victor Rookwood's lot. Чё я с ней пошла по второму разу разговаривать? О. Revelio. Вот оно. Шипучий тыквенный сок. Модный газированный напиток со вкусом тыквы. Он еще не стал здесь таким популярным, как сливочное пиво. Но никогда не знаешь наверняка, что нас ждет. Revelio. Ой, ты куда? Это было так задумано. Прыжки в воду, его второе я. Так, ну что я скажу? Выдвигаемся на поиски. Сходим, поищем, вернемся. Как раз таки задание выполним какое-то еще. Прикольдесные. I should investigate. А что здесь? Revelio. Что здесь осматриваться? А. Ну ладно, пойдем. Levioso. Accio. Confringo. Defender. А что оно не срабатывает на него ни хренашеньки? Confringo. О. It's been ages since I've had a dick quite proper. Confringo. Defender. Levioso. Confringo. Так, еще кто-то один должен быть, да, по идее? Ой, ну как один? Nothing to poach in Arrowshire except spiders. Not worth the trouble, if you ask me. Confringo. Levioso. Accio. Defender. What have you done?
Их все равно убивать надо. Levioso, Accio, Confringo. Так. А кто там? Там собака, походу. А тут еще двое где-то должно быть. Так, ладно, сейчас поднимусь наверх. Здесь вот. О! I heard you stop. Let's play. Confringo. Stick around like a pennyweight. Stupefy. Levioso, Accio. Protego. Are you always my bite is Levioso, Accio. Confringo. Think you can sneak away from under my own eyes? Что ты там орешь? Levioso, Accio. Confringo. Confringo. Усол! От меня уйти? Вообще, это вообще против закона. Revelio. И это все из-за того, что я просто увидела сундучок. Так, ладно. Confringo. Levioso, Accio. Defendo. Confringo. Levioso, Accio. Confringo. Ой, а что тут за животное? Да ладно, не побегу смотреть. Хотя, кто тут? Экс. Confringo. Levioso. О, гад. А вы мне не поможете, друзья? Тут пауки вообще-то. Defendo. Confringo.
Они просто мимо прошли, да. Мне всего лишь маленькая помощь нужна была. Confringo! Confringo! Levioso! Accio! Defendo! Confringo! Вот так вот тебе. А, стоп, там еще один. Confringo! Ой, да куда ж ты бьешь? О, отлично. Теперь бежим дальше. Так. Тут бандиты будут, да, скорее всего? Levioso! Accio! Potato! Stupid! Defendo! Avoiding us. So close. Yes, they one of my own. You. Potato! Stupid! Stupid! Confringo! Defendo! Confringo! Stupid! Stupid! Potato! Stupid! Confringo! Levioso! Defendo! Ай, больно. Блин, а чем мне разбить? Ничего не вижу. Confringo! Опс. Levioso! Вот, хобнючку. Defendo! Ну все, еще минус одна. Revelio! Так. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Levioso! Accio! Defendo! Confringo! What have you done? What? Колочка. Так, а что там мы, кстати, можем выполнить? Revelio! Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. О, да, у нас есть. Так, стоп. Нет. Ой.
Так, я ж правильно делаю, правильно? Я же должна позывать их на этих херня все. Стоп. А что ты с этой стороны начала? Так, а теперь прыгаем обратно, потому что здесь мы не допрыгнем. Ай! О, кстати, сейчас я эти две, наверное, скину камушки. А то с камушками сложно прыгать. Вот. That's that. Settled. Ну вот почему оно его? Ну я же попадаю. Ну что, в чем проблема? Что с ними не так? Is that Infurious wearing a woolly jumper? That must be Что Bardock. с ними? Ага. Стоп. А труп? Он стал вот этим тоже таким? Блин, и мне типа его теперь убить надо? Чат, кто шарит? Пожалуйста, скажите. Но мне кажется, что да. Bardock's woolly jumper. I'm not sure Madame Beaumont would want to know what really happened to him. Revelio. Более, ну, жалко мужика получается. Да, блин. Так, а ну-ка, секундочку, я еще хочу к трупу вернуться, вдруг там на трупе что-то есть. Не. То, что могло бы быть интересно, точно нет. Запись первая из 2. Мне страшно, и это раздражает, но отступать уже поздно. Пару проклятий я уже освоил, но если хочу выучить еще, нужно им подчиняться. Никто не должен понять, что мне страшно, они уже и так шепчутся у меня за спиной. Меня предупреждали, что темным волшебникам доверять нельзя. Но сейчас я просто не могу иначе, мне нужна сильная магия, чтобы защитить тебя, Клэр. И весь верхний Хоксфилд. Бардольф.
An entry from Bardolph's journal. He overheard whispers of Короче, plans, хотела something to do with защитить him. тех, кого любит, но... Хе-хе. Болтрушайка. Болтрушайка топ. Так. Омерзительность того, что я видел, не передать словами. Они создали инфернало, вдохнули жизнь в изуродованный труп. Я пытался не показать своего отвращения, но, увы, похоже, они все поняли. Нужно убедить их, что я не шпион, что я их не выдам. Если мне не удастся этого сделать, то, боюсь, меня постигнет такая же ужасная участь. Бардольф. This mentions in theory, and something about it being Bardolph's turn next. Revelio. Блин, жалко, конечно, мужчинку, но... Так, а кто тут у нас обитает? Ой. Confringo. Levioso. Defendo. Так, возвращаемся к женщине его. О, тут еще одна. Так, нам очень нужно еще. А, вот она. Рядышком совсем. Так, ладно, давайте так, чтобы мне... Confringo. Do you think this is funny? Accio. Defendo. Так, а второй где? А, вон второй. Protego. Так, тут еще один должен быть, что ли? Revelio. А, тут оперойка, походу, да? Confringo. Defendo. Confringo. Confringo. Protego. Defendo. Такс. Revelio. Lumos. Что мне нужно сделать здесь? А, вон шаг большой. Ой, всё, я вижу. Докатится? Так, стоп. Куда там мне докатить его надо? Revelio. А, ну вот, все отлично. Да куда ты? Я случайно. Огонь надо. Incendio. Опля. Все. Ну, катись туда вниз. Молодец. Мне сколько? Еще испытание 6 Мерлина. И тогда я смогу... О. Revelio.
hello. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. Давай, I я у wouldn't тебя dare куплю. set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. What do you have for sale? See if there's something you need. Thank you for your patronage. Ой, у него метла есть. Небесная коса. Блин, ну я ж не могу 5000 просто в никуда. I shall hope to do business with you again. Я не могу 5000 в никуда просто. That's been a pleasure. Я хочу все метлы иметь, но... Так, а что тут? Где? Вот. Revelio. Что у вас взять можно? Ничего взять нельзя? Are you in some sort of trouble? Nearly attacked by wolves, I was. Only just escaped with my life. I need to be better prepared next time. Could use some thunder brew. I don't suppose a student like yourself would be in possession of such a thing? Yes, I have some right here. Please take it and be careful. Oh, thank you, thank you. I knew you had a good heart. Откуда I ты feel это better знала? already just knowing I have some thunder brew on hand. Please take this as thanks for your generosity. Самое забавное, что напротив... Напротив нее стоит как раз-таки палатка, где чувак торгует всякими зельками. Но нет же. Она его не видит. Как она может его видеть? Ну вот как? Не может она его видеть. Логика потрясная просто. Сейчас пойдем расскажем, что мы ее мужика загасили. Вот это, я думаю, баба обрадуется. Редьки. Madam Beaumont, I do have some news of your brother. Oh, please tell me he's safe. I regret to say that Bardolph had been turned into an inferius. And Ты мог I had не to kill говорить, him. что ты его What? убил? But how could you possibly think that an inferius was my brother Bardolph? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. No, no, this can't be. I'm truly sorry. Он влез I в wish it had been better жопу. news. I wish you well, Madam Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolph. Хоть бы слезу пустила. What you look? Все, дальше я могу себе только Dear brother. торговать. Thank you for passing through. Не, можно еще с ней поговорить? Вот. I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. My apologies. I've not been myself since we last met. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. It's Ranrock I have to thank for losing Bardolph. If only I could somehow rid our hamlet of these monsters. I'm simply at my wit's end. Чем? You said Ranrock's С loyalists такими have set up camp злодеями here. и школьник Where, справится. precisely? To the south, across the river.
Last I heard, there were several loyalists in each camp. I won't go near them. Why don't you simply leave the area for now? Upper Hogsfield is my home. Baldolf and I grew up here. Я I тут can't вот дома believe he's never несчастна. coming home. Part of me wants to avenge the loss of my brother, whilst another part of me simply wants to hide. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury or worse. Please be cautious. А, это еще одно You should not have задание? to live in fear. This is our home. Окей, хорошо. Мы помог, Seems as где though things любим are getting давать. worse. Best be on Кому my там? guard. Давай, пошли. Мы напрямую. Побежали. Я с радостью. Так, ладно, давай-ка по мостику пойдем. Здравствуйте, мои друзья. Confirm. These camps. Random bones described. Potato. Stupid one. Тынь. О, How nice of you to stop by. что ты хочешь? Опля. Мимо. You're really not very good at this, are you? I won't rest. Stupid one. I won't rest. Ой. Confirm. Potato. Так, все? You Или only еще have кто-то? Ranrock to blame. One camp down, one more to go. Это вот пара несчастных гоблинов. А вся деревня их боится. Вообще. Кунишки. Магией не владеют. Конёком сейчас мы тут пустим. Чё, у них вообще не анима? Ну, какие-то бедные гоблины. Ладно, хорошо, сейчас пойдем вторых тоже зафигачим. Чтоб милая женщина Калерн не боялась спать по ночам. Such arrogance. Что ты там бурчишь? Где ты? Так. Confringo. Accio. Ну. Он что, все с той стороны, что ли? How nice of you to stop by. Lucky, that's all. Опля, минус ты, вот так вот. Так вот, так. How nice of you to stop by. Someone's No! Why can't I hit you? Not quiet enough. Levioso. I won't rest. Что вы от меня... Ой, да блин, ну я ж уходила. I don't think you know who you're dealing with. У меня парниша ходит красивой походкой. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Шпонь, уходим. Что ты там вещишь? На тебе. Шпонь. Спатоньки. О, еще один где-то есть. А! Я тоже кричать умею.
Такие смешные, я не Both могу. camps cleared. Madam Beaumont will be glad to hear that. Так. Что, не даже взять ничего нет? Слушайте, опять бомжи Revelio. какие-то. Хоть бы маленький там сундучок какой-то был. Что ж тут две несчастные монеты? Это с рябиновым отваром ходил. Не, ну пожрать им давали нормально. О, можно сходить вот сюда вот. А ну-ка, я пойду открою эту точку, а потом вернусь к Клэр. Так проще, а то все равно по заданиям поведет потом куда-то с этих мест, чтобы можно было телепортироваться. Мы пока рядышком. Пердита Стрикс. Что ты хочешь, What seems to be Пердита? the problem? You may well ask. I'm convinced I saw a grim, an omen of death. I'm not safe, but if it can't see me, I'll be all right, won't I? All I need is an invisibility potion. Yes, that's what I need. Well, as it happens, I have what you need. Here. Not sure it'll help you, though. Be careful, won't you? Oh, you're a gem, you are. I'll be sure to be very careful. And you be careful too. No grim is going to get me. Thanks to you, kind child. If Что ты only мне дала? someone would come to me aid. Пердита, что ты мне дала? Пердита, я что не вижу добавления всякого мне. Пердита! Can you help me? Я не поняла, меня Пердита что, обдурила и мне нифига не дала? Пердита, я сейчас у тебя все заберу. Или пойду сдам тебя. Капец, я обиделась на нее. Так. Так, наверх. А куда я наверх залезть? А не сюда тебе не надо. Так, я ж надеюсь, у меня есть еще марево. Давай, раскидывай. Угу. О, эти штуки, которые поджигать можно. Раз. А где еще? Их должно быть много. Revelio. Вот, раз, два. О, это что тут, подношение? Молодцы, подносите. Так. А, вот еще третье. Так, еще раз. Блин, я могу залезть? Это вот здесь вот. До 100% пригодилось бы. Блин, да там вышика так находится. Мне будет залезть на эту... Вот сюда вот. Но я, походу, не могу сюда залезть. Ладно, будем пробовать как-то так достать. Так.
Ой, а если я отсюда залезу? Я что-то как-то не подумала об этом. Так. По идее, их штуки 3, да? Так, вот сюда вот давай. Давай! Ну я же вижу, что ты можешь. Я бы залезла. Молодец. Так, то есть, раз я вижу. Блин, всегда удобно, когда оно прям вне досягаемости с любой точки. Вот как мне вот туда вот добраться? Ладно. Not so tricky after all, Merlin. Угу. Так. Блин, здесь есть вот это еще испытание Мерлина. Ладно, мы сейчас, наверное, еще сюда сгоняем по-быстрому, чтобы открыть ей эту точку. Я сегодня хочу еще расширить инвентарь. Потому что там по основным квестам, по идее, если куда-то топать, то там может быть много лута. А много лута, это значит пхать надо куда-то. А у меня некуда пхать. Вот. А тут кто обитает? С кем мне опять драться? Угу. Следопыт браконьер. Ну, точно есть смысл их трогать. Levioso! What was that? Am I supposed to... Confringo! Hogwarts don't go down Whoops. easy! Protego! Perhaps you ought to give up? Что ты там кипишешь? Confringo! Confringo! That was a mistake! Confringo! Incendio! Вылези со своего вот этого вот щита и тогда пообщаемся. А то что это такое? Мимо, дурак. Мимо. Ну вот какого черта оно не разбивается? Оно то разбивается с этим, то нет. И коробки ж никакой нету, чтобы в него кинуть. Вылазь, я тебе сказала. О. Ах, господи. Бесишь меня, мужик. Давай поговорим нормально. Нормально поговорить не хочешь? Ну, по-мужски. По-мужски пообщаться давай. Вылез из своего этого. Боже. Ну ладно, кулаками не хочешь. How does that feel? Accio! I can do this. Feel a burning. Confringo! Ну вот, и что мне с ним делать? Я бы его уже убила давным-давно.
Rookwoods don't go down easy. Тип, я сейчас просто отойду, вернусь, и зайду тебе просто в спину. И ты этого не будешь ожидать? Верно. Confringo. Levioso. Так, конченый, ты опять эту хрень на себя натянул. По-мужски ты вообще общаться планируешь со мной? Ладно, хорошо, я еще раз отойду. Мне не тяжело. Confringo. Levioso. This is a hard way to get yourself killed. Do you know that? Defender. Ура! One less poacher in the wizarding Не world. прошло и полугода. Что меня это прям выбесило. Revelio. Ну, типа, бывает оно как-то от этого заклинания, типа, которое взрывает, отскакивает. Ну, типа, не отскакивает, а взрывает. А это что-то прям... Вот они говнюки! Они... Как мне его взломать? Чат, как взламывать замки? Мне срочно это надо. Блин. Я ж теперь могу забыть об этом. Я вообще не шарю, как замки взламывать. Как научиться замки вот это вот? О. По квесту. Блин. Could it be? A Мне murder нужен trial? срочно этот квест. Revelio. Так, большой шар. В какую дюрку его пхать? Ах, где она? Угу. Стыд! Ну, понятно, здесь все продумано. Просто кто-то невнимательно побежал. Ой. Как он хорошенький. Capulso. Что там, она докатилась? Как-то она долго этот... Да, докатилась. Так, все, я точку открыла. Блин.
Да, я помню, что этот квест будет. Это... Ладно, не побегу сюда. Потом это испытание сделаем. Там, если я не ошибаюсь, квест с девчоночкой темненькой, которая там откуда-то перебазировалась вместе с мамой в Хогвартс. Вроде бы с ней должен быть квест. I do miss the bustle of business. Poor cousin. Hello, Madam Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? I managed to catch them off guard. Oh, I wish my brother could have done what you did. Perhaps he'd still be with me now. I'm especially grateful. You did, for Bardolph, what I could not. You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. I should be going now. Thank you. За что ты ее благодаришь? Она для тебя ни хренашеньки не сделала. Sincerely. О, а здесь еще одно испытание есть. Я думаю, мы сейчас к нему тоже быстренько поберемся. А потом по основному побежим. О, это, по-моему, одно из самых сложных. Так. Я не помню точно, это то, о чем я думаю, или нет. А, нет, это не то, о чем я думаю. Значит, это другое испытание. Я перепутала. Я перепутала, я думала, что это с бабочками, которые... Revelio. А, вот. These Merlin trials won't get the best of me. You can't imagine how inconvenient travel was before. Blue powder.
intriguing pace, and because Over here. Что ты, мужик, не заждался? We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Все, я поняла, что Let's мне надо go. было сделать. Надо было пойти и продать. Well, this isn't Так. ideal. No, it isn't. Нет. This way. Мужик, иди сам. Я сейчас вернусь. Так. Сейчас туда, обратно. Пусть идет. Так, не поняла, почему I'd нет. suggest we use the disillusionment charm here. Я не могу в данный момент. No sense in announcing Блин. our arrival. Я не могу сейчас телепортироваться. Надо было об этом раньше подумать. Find a plum job at Gringotts. Suit me, sitting around all day. Mind you. Forget it, boring. На метле от него тоже смыться нельзя. Quickly now. А, ты хочешь вот так? Мужик, может мы по-человечески пойдем? Тудым-сюдым. И все такое. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Так, а Петрификус Тоталус это что? Петрификус Тоталус это что у нас? Ну нету Петрификус Тоталус. По-моему, ты что-то попутал. Well done. One of the best meals I've ever eaten. Confringo. There you are.
Revelio. Orders. Обыщи башню и все вокруг. Ищи что-то, что связано с семенами. Если найдешь, возможно, мы наконец получим ключ к достойному будущему для всех гоблинов. Ранрок. Что ты хочешь? Прольется кровь. Да что ты говоришь? I won't bet. Leviosa. Leviosa. Accio. Да я вообще, типа, никуда особо не спешу. Ну, типа, я ж иду как-то так, типа, наравне с заклинаниями, с всякими, типа, мерлинами и так дальше. Типа, ну, стараюсь, типа, все равномерно делать, чтобы, короче... Не было такого, что ты потом приходишь, типа, и всех убиваешь, блин, за секундочку. Ну, я не люблю. Я люблю так, чтобы еще чуть понапрягаться. Так поинтереснее будет. Can't imagine the goblins know about the trials. They know that something is significant about this place, though. Это ты открыл ее по квесту с Себастьяном или не? Я не особо помню, когда она там открывается. That we encountered Ranrock's loyalists here. Looks like we found the entrance. Блин, я точно не могу телепортироваться с ним. Не, все закрыто для меня. It's locked. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchant. Welcome to Sambakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Где внизу? Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. А ты не хочешь мне пойти помочь с сторонниками Ранрока, все дела?
Revelio. A reservoir of ancient magic. О, показалось. Downstairs, near the entry. Блин. Опять-таки замок. Фига себе, это куда нам это? Revelio. А, здесь Махач будет, походу. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Revelio. That must have done something. Best have a look around. Опять такой же? Сейчас посмотрим, как нам Трендлей дадут. Или не дадут. Или мы дадим. Так, а мне уж нет смысла сюда возвращаться, правильно? Нет. Сюда мне и нужно. Revelio. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Protego! Levioso! Confringo! Accio! Defendo! Так, где там второй?
Так, что тут больше нифига нема? У этих яйцах ничего нету? Тут как-то странно. Ой. What have the keepers planned for me? Так, ну нам сюда надо или нет сейчас? Я вижу там сундук, поэтому... Бывает. Не, тут нормально тренделей могут дать. These look familiar. Ох, так. Блин, а по низу там тоже что-то есть? Я что не посмотрела. А ну-ка, сейчас я спущусь там снизу. Ну-ка. А вдруг сейчас что-то пропущу. Нет, здесь вроде ничего нема. Ну ладно. Was it Accio I used before? Accio! Да, отпусти ты. Так, стоп. Тут тоже больше ничего нема. Так, стоп. А там есть сундучок. А как к тому сундуку? Вон сундук, я вижу. That platform looks like it ought to get me where I need to go. Вон сундук и... А ну-ка. А как добраться к вот тому вот сундуку? Но эта хрень, она не достанется. Может, потом? Но я сейчас реально не вижу. Может, скорее всего, потом. Если повезет. Угу. О, да. Коник. Да не туда ты, куда ты машешь? Вон туда вот маши. Вот. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. О. Accio! Падать не обязательно. Так. Ну, по идее, мы все. Вроде все сундуки открылись. The room changes when I move in and out of the archway. Accio!
Хорошо, а дальше куда? Куда тут дальше? Можно мне, пожалуйста... Типа, оттуда зайти. Сейчас. Все, до меня дошло. По-моему... Ничего не поменялось. Боже. Куда я попёрлась? More statues. Так, подожди, я была не готова к этому. А зачем вас по два? Чуваки, вы чё? Для меня по два это слишком жирно. Так, избавляемся от одного сначала. Мимо, дурак. Not making this easy on me. Так, что тут? Нема ничего. Так, а внизу что-то есть? По-моему, внизу тоже нифига нету. Такс. Ага, но посередине хочешь, чтобы я была, да? Так, ладно, сейчас притянем. Так, я походу секундочку. Секундочку, чпоньк. Нет, стоп, не так. Что я сделала не так? Seems I ought to explore this archway from both sides.
What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Так. Как-то далековато. А что, я не дотягиваюсь? Вон, дотягиваюсь. Дотягиваюсь. Ой, длинное пальто с драконом. Прикольно. Так. Секундочку. А дальше что я? I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Так, а что? Ага, я спрыгнуть не могу, да? Ну я же зацепиться ни за что не могу. А, не, все ок. Все стало на свои места, вроде да. Нет, стоп, не стало. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Стоп, нет, у меня вот это вот. Вот так вот. Теперь подтягиваем. Все отлично. Чего ты в ту сторону идешь? Отпусти. Revelio. I'll never get used to these floors. Тикс, тикс. Так, на одного меньше стало. И на два больше стало. Боже, ты куда стреляешь, дурашка ты моё? Господи. Да вы заколебали уже. А, еще двое. А, больно. Нежданчик был.
Так, все или еще кто-то будет? Revelio. Подожди. Я с радостью, конечно, пойду, но... А вдруг я что-то могу? Нет, я нифига отсюда не могу. Ладно. О. Так, тут же ж ничего не поменялось, да? Да, все. Так, становись. Подождите. Ну-ка. Так. Так, а дальше нам... Такс. Как ее перетащить туда? Ой! Боже! Как тупо это было. Он просто зацепился. Молодец, мой дебилушка. Так. Стоп. А я эту хрень... А я с этим мучаюсь. Чтобы его перетащить. Такс. Спасибочки. Нас тут тоже ждут, да? Вы не можете нести больше рябинового отвара? А в сундуке типа рябиновый отвар? Ну да, я как бы им, можно сказать, не пользовалась. Так, ну шо. А ну-ка, сейчас, секундочку. Мне все равно вот это вот не пригодится, но с моей... Экс. О, а можно еще их.
Да ладно, пофиг. Как будет, так и будет. Хочешь сказать, что я уже что-то упустила тут? А я уже назад не выйду. Don't like the look of this. Places. Incendio. Defendo. Confringo. Confringo. Мимо, дурак. Confringo. Defendo. Мимо. Так, ну что, пацаны, погнали. Ну что ты от меня хочешь? Вот так, вот так, вот так, вот так. Confringo. Да я их и не тратила. Я и не планировала их тратить. Confringo. Confringo. Places. Ах ты, говнюк такой. Confringo. Defendo. Places. Confringo. Incendio. Defendo. Confringo. Я, если что, в чат не смотрю. Defendo. Ах ты, говнюк, я же увернулась от тебя. Да ты... Confringo. Почему нету предупреждающего ничего? Ну, типа, вот как сейчас, типа, там... Defendo. Places. Confringo. Defendo. Places. Confringo. Incendio. Confringo. Defendo. Incendio. Confringo.
Incendio. Confringo. Defendo. Ах ты, гнида она такая. Confringo. Incendio. Defendo. Confringo. Defendo. Confringo. Confringo. Defendo. Confringo. Defendo. Confringo. Да ё-моё. Надо на него смотреть. Defendo. Confringo. Defendo. Confringo. Вот ты говно, кто такой. Слушай, я хилки за игру потратила штуки 2 всего лишь, ну типа, и как What a бы, relief. ну если они есть, типа, чё не расслабиться и их не использовать. А стоят они по сотке, сделать их легко. Поэтому... Я ж на тех всех не использовала хилки. Я дождалась последнего, типа, и на нем чисто Another pensive. все свои хилки. Ну, типа, я даже, бывает, нажимаю на хилку, типа, и из-за этого могу в жбан словить. Потому что просто физически неудобно тыкать много кнопок сразу. Не знаю, у меня бывает, когда нужно кучу кнопок тыкать, у меня потом пальцы болят, когда их слишком много. Не знаю, как это... Когда урок, бег быстрее, всякое вот это вот разное. Куча заклинаний, куча всего, еще и хилки. Когда в первый раз проходила, это мне было сложно на самой, блин, первой сложности. Часто можно было и самую последнюю ставить. А я, по-моему, не самую последнюю ставила. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. Я когда первый раз проходила, я вообще ее проходила без, ну, типа, почти без хилок. Я их не делала, типа, не шарила. Да я их и сейчас не делаю. Ну, типа, если нашла, то нашла.
Просто в первый раз, когда я проходила, то типа тех, которые я находила, я там бывало использовала, когда я там с пауками дралась, еще с кем-то. А это они уже у меня насобирались, я бы так сказала. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. Сейчас можно было избавиться, ну, типа, от хилок, если бы я смотрела на шары. То мне каждый раз в бан прилетало, когда я не смотрела, когда он шар будет пускать. Это единственная такая, самая большая ошибка. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. О, артефакты замыты памятью. More crystallized stone. That must be the way back to the map. Нормальное движение. Куда не пойдешь, все равно вернешься в зал картографии. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out.
Of course. Don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Окей. Ой, осень пришла. Ага, это после второго испытания зима придет, по идее. Надо побыстрее к зиме. Так, ну что там у нас? I should ask Sirona at the Three Brooms. I've got spectacular news. The broom upgrade's ready. Stop by the shop when you can. О, надо в лавку заглянуть будет. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Ну да. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for... Так, что там у нас появилось? Вот. Мы одеваем вот эти вот. Что у нас здесь? 48, 58, 59. Так, без очков будешь ходить? Все равно. Так, шляпа хуже. 40, 53. О, это у нас снижает урон получения от гоблинов. Серебряная защита от гоблинов, кстати. Ну... Ой, кстати, стилёво смотрится. Так. 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 Давайте пока снимем. Я думаю, пора переодеться. Ну, в что-то понормальный, может быть. Блин, а у нас ничего такого и нету. Что там у нас появилось? Блин, это прикольно. Цвет, конечно, я бы палочкой изменил. Ну да ладно, пусть такая побудет. Так, секундочку. Я хочу посмотреть бой. О! 30 гоблинов победили. Вот тут еще чуть-чуть осталось. Десяточек тоже. Топероек немножко осталось. Короче. Дворняха чуть-чуть осталось. Ой, дуэльные уловки надо повыполнять, а то будут дольше всего висеть. Так. Лекции потом посмотрим. Таланты. У нас одно очко талантов. Блин. А что бы мне нужно было бы сейчас? Это у нас... Это заморозка. Скрытность. Блин, скрытность мне надо докачать.
Короче. Я хотела докачать скрытность, потому что будет задание. Ох, ё-моё. Изучение твари! Ага. Так, сначала за метлой сходим, купим, а дальше будем разбираться. Ой, я ж переодеть тебя хотела. Чё мне не напомнил? Так. Сейчас что-нибудь просто адекватное ему оденем. Блин, такой забавный. Не, ну хотя... А зимний наряд, ой, не зимний, а какой-нибудь осенний, что ли. Ну пусть в этом свитере походит. Он ходил вот в этом, пусть в этом побудет. Вот так. Так. Нормально. Пусть так будет. Эге. Такс, Хогсмит. Сюда. I've always said that travel broadens the mind. Бычочек. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. Так, метлу я попозже куплю. Я не могу столько денег тратить. А, ну хотя... You'll be thrilled with that broom, I promise you. Так, типа, я ж тебе могу продавать, да, всякое? Nice doing business with you. Я когда вижу, что у меня... Так. You'll be thrilled with that broom, I promise you. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Все сделаем. What more can you tell me about the next course? It's just a jaunt from here, south of Hogsmeade. Beautiful mountain views. The course was designed to test flyer stamina. Some of your classmates mentioned they were headed there, eager to see what Imelda has in store. A bit surprising, considering many of them expressed reticence at the idea of racing against her at all. I hope that won't deter you, and you'll give the course a go. At least think on it. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Молодец. Report back as soon as you Я в can, тебя верю, and we'll мужик. be off to the races.
Так, Эмильда подождет. Я не хочу пока к Эмильде. Так, я хочу... А что она хочет? Козявки тролля. Я хочу на урок. Козявки тролли она хочет. Перехочет. Мне кажется, много. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we Тут пушишка study сейчас in будет. this Пушишка, class. пушишка, пушишка. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them Ты которые properly. козявки хочешь? Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy. Poppy Sweeting. Wait, Poppy. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Да как оно может быть опасное? Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here. Карликовые пушинки. Just keep an eye out for his tongue. Дайте мне его язык сюда. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. Ой, I like to think it сейчас, enriches him. сейчас, щетка. Сюда. Иди сюда, будем чухаться. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beef? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. Ну, I think we can попробуй, safely раз say тебе that Gerald интересно. likes you. That's Могу good для news. тебя He порцию seems very выделить. nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Ой, какие красивые. А пушишку под мышку возьми. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid А можно thing. ему по сраке дать? Давайте по сраке ему дадим. What in Merlin's name are you doing? Ugh, tus peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. Вот так As вот. do I. It appears our time has come to an end.
Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beast lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. Это будет самый любимый твой предмет. Не говори глупости. Один из. Самый. Play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. I need to talk to you. Come here. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet Давай, пойдем. in the forest. Я уже жду. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Пошли, давай, Поппи. I Побежали. wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Так. Куда мои важные заклинания делись? Не, я, конечно, хочу, чтобы животинка была, Stand но... back. Давай. Тогда. Симпатюнечка какой. Полетаем? Please meet Highwing. Крылана Isn't прекрасна. she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Давай, давай, подходи, не ссы. Молодец. Гордый, красивый. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once Вот in a так while. вот. Ой, тут. И Bring her тут pasties, причешите. tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Еще и подчвякивает так. Ну, милота.
So, what did you think of Highwing? Она чудесна. Ну, явно I опасно. thought she Так was только дебил brilliant. скажет. Can't believe you Mhm. introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that Ничего, poachers у are нас скоро something of свой a problem будет, in the area, so I на worry they котором мы could get летать her будем. again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Такс. Теперь, пожалуйста, верните мои заклинания. Так, что у меня тут было? Взрыв. Ревелио моё сюда, пожалуйста. Вот. И тебя сюда. Всё, вот такой набор заклинаний мне подходит. Так. Куда мы дальше летим? Ой, кстати, надо будет вот тут вот эти поделать Мерлины всякие. То что их тут много подсобралось. И вот там вот. Ладно, что по заданиям? Козявки. Где мне взять козявки? Мне нужны козявки срочно. Вот где мне взять козявки? Думаю, меня отведут туда. Так, схожу сюда пока что. Да, я сейчас пойду изучу. Я уже увидела. Ой, все кушают. Patience is dull and charms is dire. Nothing's as clever as playing with fire. Где козявки брать, ты мне лучше скажи. О. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Now
Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Угу. Так, ну что, во-первых, мне сейчас понадобится вот это. Я думаю, мы вот сюда вот поставим. И так, где-то этого хмора. Alohomora. Так. Она как-то неактивно перемещается.
You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle, after all. Hello, Hamora. Revelio. Дорогая Мирабель, Дот справлялась, как у тебя? Как у тебя дела? Возможно, я сумею убедить ее заглянуть на кружку сливочного пива, если ты к нам присоединишься. Уж очень давно мы не виделись. И если надумаешь нанести мне визит, может, захватишь с собой несколько растений поароматнее? После того, как на нас напал тролль, посетители жалуются на запах, веришь ли, старых носков. Я все перепробовала, но от него никак не избавиться. Надеюсь, скоро тебя удивить. С растениями или без. Твоя подруга Сирона. Приветики. Какая забавная стоит. Так. Угу. До этого замка мы еще не доросли. Ага, тут пройти нельзя. Профессор Фиг, я получил вашу сову. Прошу прощения за задержку, мне до сих пор приходит много корреспонденции насчет введенного некоторое время назад запрета на вилово в Квиддиче. Каковой мой взгляд на... привел эту игру в соответствии с реалиями современности. Удивительно, как много болельщиков жаждет полюбоваться на расплющенного вратаря. Что касается вашего недавнего письма, смею заверить, любые тревожные сигналы министерства воспринимают со всей серьезностью. Я принял к сведению ваши опасения, и отдел магического правопорядка непременно займется этим вопросом, если позволит плотный график. Ваше мнение крайне важно для нас. Не сомневайтесь, ситуация под контролем. Если хотите, мой секретарь вышлет вам 2 билета на финальный матч этого года. Вас наверняка порадует результат работы хорошо организованного и эффективно работающего правительства. С наилучшими пожеланиями, министр магии Пэрис. Так, все. Ладно, тут тоже больше ничего нет. О, нам бы ключик сразу же найти, было бы неплохо. Напоминание персоналу. Домашние эльфы Хогвартса прекрасно справляются с поддержанием чистоты в замке. Мало что может застать их врасплох. Однако на медне рядом с одним из них взорвались волшебные хлопушки, спрятанные за диванной подушкой. Грохот стоял страшный. Бедного эльфа окутали клубы сизого дыма, а у тех, кто был поблизости до самого вечера, звенело в ушах. Я полагаю, что это проделка Пивза. Прошу вас, будьте осторожны и бдительны. Заместитель директора Матильда Уизли. Угу. Ключика, ты можешь сразу же вас...
Пойду ключ сразу прихлопну. Молодец. If I catch a caught you sneaking about, didn't I? Ты меня не видел. Ладно, надо куда-то его этот. А ты что, все эти штуки понаходил уже? Aloha, Mora. Revelio. Вообще беспалевно дверь так открылась. Дорогой Абрахам, думаю, тебя порадует, что местные ребятишки повадились играть в плюй камни на улице прямо под окном твоего кабинета. Они такие славные. Я заметила, что у самой маленькой из них нет своих камней и одолжила ей один из твоих наборов. Уверена, ты не против. Надеюсь, дела в замке идут хорошо. Я рада, что ты добрался без происшествий. Чудовищная история о том господине из министерства достигла и моих ушей. Он на самом деле ехал вместе с Элизаром и кем-то из учеников. Просто ужасно. Напиши мне, когда выдастся минутка. Очень хочу узнать про участников поля призывателя в этом году. Твои ученики тебя просто обожают, дорогой. С любовью. Ну... Типа эти два изи, а дальше? Там же их много надо. Так, какой сундук он видит? Может, сверху где-то? How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled case-holders that can scarcely Надо tell будет the вот здесь difference забрать between us бумажечку. and Asphodel. Yes, well, it's still early. Это статуя выглядящего потерянного волшебника, который известен под именем Борис Бестолковый. Веками ставила в тупик студентов. Он пришел или уходит. Он в начале своего путешествия или приближается к дому. Возможно, мы никогда этого не узнаем. Такс. This must be the prefect's bathroom. А, блин.
Ranrock and Hickok wouldn't be so combative if the Ministry would allow them to have wands. Revelio. One of those goblins comes near me, I'll hand him his hat. Ванная старость. В ванной комнате старость имеется ванна размером с бассейн, которую можно наполнить волшебным мылом и разноцветными пузырьками, а также красивая фреска с изображением русалки. Anyway, I'm not afraid of a goblin rebellion. My march in Professor Hockett's class is superb. Right. Why don't you leave goblins alone, troll? How dare you speak to a prefect that way? I'm a prefect. Hello, Hamora. Фонтан с единорогом. Величественный фонтан с единорогом создает атмосферу безмятежности и спокойствия в больничном крыле Хогвартса. Так, он туда пошел, а ну. I had planned to bet a few galleons on that. Бабу, успокойтесь. I was finally going to learn the Quidditch rules. It's a majestic sport. Encompasses the whole of the human condition. Oh, how's that? Well, all of the teamwork and flying about. Oh, I suppose I should take close. If there ever is one. I suppose you should. That had better not be another student, I hear. You are. Show yourself. Now. Блин, это сейчас же все сначала. Не надо было спешить возвращаться. Все сначала, да? О, нет? Боже, какая прелесть.
Revelio. Панцирь черепахи, инкрустированный драгоценными камнями. Многие предполагают, что это панцирь огненного краба, который обитает на Фиджи. Однако знающие люди уверяют, что это украшенный драгоценными камнями панцирь черепахи, созданный безумным волшебником недалеко от Верселя. Когда его замок был захвачен нюхлерами, это ослепительное изделие было похищено. Да много лет спустя профессор Хогвартса случайно обнаружил его во время отпуска в Арденнах. О, кстати, тут никого нема. Так. Это выглядит. Ты меня не видишь, пожалуйста. Я спокойненько потопаю вниз. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Okay. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alahamora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Сколько их там? Ну, покажите мне. Задание должно высчитаться, по идее. Нет? А что, задание не появилось на эти луны?
Чего странно. А ну-ка, я все равно могу попробовать. Так, а здесь у нас что? Мне нужна... Вот, библиотека. Серьезно? У меня там, где библиотека, нету этого? Powdered bat spleen, I think. Я шарю, что в Фоксмиде их много. Я просто видела недавно еще в одном месте. Я хочу пойти сразу же забрать. Главное... О! Ключик. То, что нужно. Так, чисто на всякий случай. Так. Чтобы вспомнить, где она точно стояла, потому что этого я и не помню. Заколдованные книги. С этими книгами лучше не связываться, не столько из-за их склонности ускользать из рук, сколько потому, что их содержание представляет собой невероятный бессмысл, не имеющий никакой образовательной ценности. А ну, секундочку. Что там? Так. Хорошо. One. Mine now, demiguise. Отлично. Текс. Так. Боже, каждый раз ищу, где находится Слизерин. Красивая Слизерин. О, кстати, давайте откроем еще вот это вот место. Чтобы оно просто было открытым. This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. Угу. Сколько у нас уже? Штук 10 точно есть. И, ну, если взять в расчет то, что я не бегаю, не ищу эти ключи, а бегу за ними тогда, когда я их вижу только, то я считаю, это неплохо. Тут надо будет разобраться, я не шарю, что тут надо сделать. Надо будет посидеть, подумать.
Revelio. Мгм. Так, где-то здесь должен быть ключик. О, Confringo. Accio. о, где он? That's it. Так, ну что, здесь, по-моему, все, больше ничего такого нема. Revelio. Confringo. Вот что с тобой делать? Ладно. Скоро поймем. О, Accio. блин, 21 из 50 это очень даже неплохо. Revelio. Кстати, а задание на саму Луны появилось, чтобы она писала, сколько их штук или нет? Ага, сначала 9 штук. Окей. Ну, 9 так 9. Такс. Что у нас там еще, что по снаряжению появилось? Парфик. Так, у нас есть еще один талант. Можно... Revelio. Я считаю, это один из прекраснейших моментов. Чисто чтобы знал, что нефиг вот это вот тут подпевать. Ладно, чатик, я думаю, на сегодня будем на этом заканчивать. Потом уже на следующем стримчике пойдем искать Луны и все остальное. Блин, надо и ключи понаходить пораньше. Ну, ключи меня подбешивают, поэтому... Когда найду, туда найду. Я просто один раз бегала за ними, а это сильно за ними бегать не хочется. Так что такое. Было прикольненько сегодня.
Всем большое спасибо за стримчик и всем хорошего вечера. Ну или спокойной ночки, кто спать, кто уже отдыхать идет. Все, пока-пока.